الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وقنا عذاب النار يا رب العالمين. Muhtaram Buzurgan Deen Murabbiyan Karam, my respected elders and brothers and sisters and mothers listening from home. গত হপ্তা সূরাতুল আহজাবর কিছু কিয়ামতের নিশানি সম্বন্ধে আরও সরার বাদে আর আজকে যতটুকু একেবারে আখেরি বাজু তেলাওয়াত করা হয়েছে এর মাঝখানেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কইরা যে ইয়াউমা তুকাল্লাবু উজুহুহুম ফিন্নার, যখন কুফার মুশরিকিন মুনাফিকিন হলতেরে এবং গুনাহগার মুসলমান হলতেরে জাহান্নামে ডালা হইব এবং তারারে উলট ফলট করা হইব আর শাস্তি দেওয়া হইব, তখন তারা কইবা ইয়া লাইতানা আতা'নাল্লাহ ওয়া আতা'নার রাসূলা, তারা কইবা কাশকে আমরা যদি তারা কইবা হায় রে হায় কাশকে আমরা যদি আল্লাহ রাসূলের কথা শুনি লইতাম তে আইজ আমরা ইনো হইলাম না। সূরা তাবারাকাল্লাহর ভিতরে আল্লাহ তাআলা কইন লাউ কুননা নাসমাউ নাকিলু, তারা কইবা জাহান্নামী হলতে কইবা, আল্লাহ উল্লেখ করা আছে তারা এখান কইবা যে লাউ কুননা নাসমাউ আও নাকিলু মা কুননা ফি আসহাবিস সাইর, সূরা মুলক আয়াত, যে আমরা যদি শুনি লইতাম অথবা নিজর আকল খাটাইয়া কাম করতাম, যদি আমরা শুনি লইতাম বা বুদ্ধি খাটাইয়া কাম করতাম তে আইজ আমরা সাইরের ভিতরে গেলাম না। সাইর হলো জাহান্নামের নাম, একটা নাম। If we heard the words of Allah and His Rasul, if we obeyed Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, or used our intelligence to reach to Hidayah and Quran and Sunnah in the right way, then today we would not be in the fire of hell. অন্যান্য আয়াত যখন তারা জিকাইলিব যে তোমরা জাহান্নামে কিতা করে আয়াত, তারা কইবা
যে লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন ওয়া লাম নাকু নুতঈমুল মিসকিন ওয়া কুন্না নাখুদু মাআল খাইদিন, যে আমরা নামাজ পড়তাম না এবং এই করতাম না সেই করতাম না, ইতিমরে খানি খাওয়াইতাম না এবং আশেপাশে বৈঠকল করিয়া আমরা সময় নষ্ট করতাম আর গিবত করতাম ইত্যাদি করতাম। তো ই আয়াত আল্লাহ কইরা যে তারা যখন কইব যে আতানা আল্লাহ ওয়া আতানা রাসূলা, যে ইয়া আল্লাহ কাশ আমরা যদি, তারা আফসোস করবা যে হায় রে হায় আমরা যদি শুনিলেইতাম আল্লাহ রাসূলের কথা, আইজ আমরা হৃদয় গঠন নে। তখন তারা কইবা ওয়াকালু রব্বানা ইন্না আতানা সাদাতানা ওয়া কুবারানা ফাআদাল্লুনা সাবিলা। The elders of the community, the elders of the every society, every community, সব মুরব্বী হল, মা বাপ হোকা, উস্তাদ হোকা, ইমাম হোকা, বারিস্টার হোকা, সেক্রেটারি হোকা, প্রেসিডেন্ট হোকা, প্রাইম মিনিস্টার হোকা, যত মুরব্বী হল আছেন, যত লিডার হল আছেন, সবেও কিয়ামতের দিন যদি তারা আনসাকসেসফুল হয়ে যায়নি, all these leaders and politicians and all these elders and teachers and preachers and all these people that had authorities under them, and they were the authority itself, they will say that, Ya Allah, only if we obeyed Allah and Rasulullah Islam the right way, today we will not be in the fire of hell. আমরা যদি আল্লাহ রাসূলের কথা শুনি লইতাম আর অনুসরণ করে লইতাম, তাই আজ আমরা জাহান্নাম হইলাম না। কিন্তু বাদের কথা আরো জঘন্য। তারা কইবা রব্বানা ইন্না আতানা সাদাতানা, তারা দুশবা খারে, তারা কইবা ইন্না আতানা সাদাতানা, সৈয়দ মানে সর্দার, নবীর বংশেরও সৈয়দ হয় আর এমনিও সৈয়দ হয় সর্দার রে, নেতারে সৈয়দ হয় আরবিতে। সাদাতানা হইল সৈয়দুনর বহু বচন, প্লুরাল, ওখান থেকে বার হইছে। তো সাদাতানা তারা মুরব্বী হল তারা দুশবা, যারা জাহান্নামে যাইবা, তারা মুরব্বী হল তারা দুশবা। তারা কইবা রব্বানা ইন্না আতানা সাদাতানা ওয়া কুবারানা, কবির মানে বড়, আল্লাহু আকবার মানে আল্লাহ সবচেয়ে বড়, কবির আরবিতে মানে বড়, আমরা হলেরও জানা আছে, কিছু কিছু আরবি বাংলা উর্দু হলতা জানা আছে। কবির means big, great, akbar means the greatest, Allah is the greatest. Sadatana means our elders, okay, the sayyids, the leaders, okay, and kubarana means our elders. This includes all type of elders, community, society, teachers, preachers, prime minister, president, and whatever, any authority, any responsibility we have under our care and duty, then this includes us. What will they say? They will say, Rabbana inna ata'na sadatana, ata'a yutiyu mani itaat khura. So tara kita hoiba, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana, Ya Allah, amra zanchilam na amra murabbi holtere follow horsi. Oh Allah, we only followed the orders. Like these wars, all these city wars going on. If you blame them or bring them to court, what do they say? They say, we were just following the orders. So itarare, acha. যদি তারারে ইয়া নয় ও যে যুদ্ধবুদ্ধ আর অনেক জিনিসর যদি তারারে বিচারও আনয়ন, হেগ যে আপনার ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট, ইউরোপিয়ান কোর্ট, এর বাদে আরও কত ইটা আছে, এটা তারা এমনিও বানাইছে দেখাইতে করি যে তারা কিছু ইনসাফও জানে, আসলে তারাও বড় জালিম, বুঝছেন না? তারা রগুন ধরে তারা পয়সা দিয়া হইব যে কিছুদিন লাগে জেলও জাগি, তো মুসলমান হল তার হলে দেখবা না যে আমরা বিচার করে লিছি, নাই নি ও ওটা তারা ডং। তো হিনো গিয়াও যদি তারা এখান হয় আতানা সাদাতানা ওয়া কুবারানা, যে তারা ওখানেও হয় যে আমরা তো খালি অর্ডার ফলো করছি, নিউজ ওখানে তারা কইব আমরা অর্ডার ফলো করছি। কিয়ামতের দিনও তারা সমান কথা কইব, তারা কইব যে আল্লাহ আমরা তো জানছি না, বুঝছি না, আমরা দুজখ দিলাইছেন, আমরা কিতা কইতাম, আমরা মুরব্বী হল তারা ফলো করছি, উই নেভার নিউ, we just followed the orders of our elders and tradition and custom and community and society and the teachers that we had and the preachers that we had and the presidents that we had and the managements that we had and the authorities that we had and all the prime ministers and politicians that we just followed them, that's it. So Allah will say, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana, Ya Allah, amra murabbi hol tere, sayyid hol tere, sadri hol tere, khan hol tere, prime minister hol tere, president hol tere, এবং মাস্টার হল tere আমরা ফলো করছি, যারা আমরা মাস্টার মনে করছি তারা ফলো করছি, এবং আপনার ধর্মের ভিতরে আপনার রিবার ভিতরে তারা মাস্টার আসেনি না, আর তারা আপনার কোনো কোয়ালিফিকেশন আসেনি না, এটা আমরা জানি না। আমরা দেখছি তারা আমরা মুরব্বী হল, তারা আমরা টিচার হল, তারা আমরা মাস্টার হল, তারা আমরা মুফতি হল, তারা আমরা বড় বড় লিডার হল, পলিটিশিয়ান হল, এলাকা আমরা তারা ফলো করছি। وكبراءنا আমরা মুরব্বী হল, our elders, we don't know if they qualified or not, we just follow the orders, that's all, that's our fault. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, who misguided us? They misguided us. আমরা রেখে পথভ্রষ্ট করছে, তারা আমরা রে পথভ্রষ্ট করছে। এখান তারা খোলা ভাবে জাহান্নাম থেকে কইবা আল্লাহ রে, আগুন থেকে সেসা খাইয়া কইবা যে আল্লাহ আমরার দোষ নাই, আমরা মুরব্বী হল তোর দোষ, তারা আমরা রে পথভ্রষ্ট করছেন, গুমরাহ করছেন। ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি হাদিস আনছেন, এই হাদিসের উপরে কালাম আছে, কিন্তু তাই আনছেন হাদিস যেন আপনার
এক ফুরিয়ে এক মেয়ের ভিতরে আল্লাহ অতটুকু দিবা যে কিয়ামতের দিন যখন নাফরমান ফুরি নাফরমান মেয়ে যে সময় জাহান্নামে যাইবার কথা হইব, হয়তো নামাজ পড়ছে না, রোজা রাখছে না, হিজাব পড়ছে না, আপনার আল্লাহ গুনাহগার উইয়াম মরছে বা যেটাও কিছুদিনের লাগে মুসলমান যদি উইয়া থাকে, ইসলাম যদি যায়গে ইমান যায়গে তো আর হামেশা হামেশার লাগে জাহান্নামে যাওয়া লাগবো। তখন তাইর বাপরে সাইর মাহরম মাহরমস তাইর বাপরে বাইরে ফুয়ারে আর জামাইরে ওর 4 জন তো মাহরম নানি, ও 4 জন গার্জিয়ান। বেটিনটার উপরে আসলে খামখাজ করা আসলে ঠিক না, আপনারা জানা আছে। ই তো মজবুরান আমরা এই দেশে করি, আর মশলাও আছে যে ফর্দা উর্দা থাকলে এইটা হইল অন্য কথা। কিন্তু আসল বাই ডিফল্ট আসল যে মশলা হইল যে তারা লাগে ঠিক না, এখানে ঠিক না যে অলরেডি আল্লাহ তারা দিলাইছেন 4 জন মাহরম। তারা ব্রেড উইনিংর লাগি, তারা রুজির লাগি, তারা বাজারর লাগি, তারা হলতার লাগি আল্লাহ 1 জন না 2 জন না 3 জন না 4 জন মাহরম দিছেন, 4 জন গার্জিয়ান দিছেন, বুঝছেন না? বাপ না থাকলে ফুয়া আসুন, ফুয়া না থাকলে জামাই আসুন, জামাই না থাকলে আর এরা সব না থাকলে আপনার বাই আসুন। নাইনি হজ যাইতে হইলে হয়তো বাইর লগে যাইতে হইবা তো হই যাব, বাপের লগে যাইতে হইবা হই যাব, ফুয়ার লগে যাইতে পারবা হই যাব, অথবা জামাইর লগে যাইন তো অবভিয়াসলি হই যাব। ও 4 জন আর তো কেউ মাহরম নাই, বুঝছো না? ই মাহরম হজ যদি থাকুন না, তো মহিলার উপরে যদি হজ ফরজ হইয়া থাকে তাই হজ যাইতে পারতা না। হানাফি মসলা কইল যে তাই দনি হইল সোনার উপরে থাকলেও তাই যাইতে পারতা না, যেহেতু মাহরম নাই। ই 4 জনের মাঝে বাইও নাই, জামাইও নাই, হি 2 জনও নাই। তাই নখন কিতা করতা, তাই মরার সময় ওসিয়ত করিয়া যাইতা যে আমার তো কেউ নাই, আমি যাইতাম পারছি না, মাহরম ফোর্স, মাহরম ছাড়া সফর করা যায় না, হজও করা যায় না মাহরম ছাড়া, দেশেও যাওয়া যায় না মাহরম ছাড়া। আমরা মানছি হজের সময় মশলা শিখাইন, আর দেশে ওটাইবার সময় খালি দুন তুই একলা ওটায়রা, নানিরে, দাদিরে, মামিরে, মারে, বোন রে, হলরে নাইনি, আর কিছু হয় না, সহি সালামত ফসি যাইন। কারণ ঢাকা এয়ারপোর্টে নিজের আত্মীয় স্বজন তা হয় না, নিজের দেশ, কিন্তু সেই কিতা করতো বিমানও যায়রা। সেদিন কত আল্লাহ মাফরক অ্যাক্সিডেন্ট একটা হয়েছে, ক্রাশ একটা হয়েছে US বিমানের নেপালও বাইরে। তো আপনার এর লাগি মাহরমরে ফোর্স করা হয়েছে যে কোন সময় কিতা হইব, বেঠি মানুষ যত ধনী হোক, যত শক্তিশালী হোক, আর যত এডুকেটেড হোক, আর যত ইংলিশ জানুক, আপনার যে কোনো সময় যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে। ওই সময় সেও রাত ধরা লাগবো, সেও ফাও ধরা লাগবো, এগুলা বেগানা বেঠে রাত আর ফাও ধরতে নি। যদি জামাই তখন বাই তখন আর নিজের সেও তখন তে সাহস পাইলা, আর জায়জও হইল, হালালও হইল, আর দোয়া দরুদ ফরিয়া গেলে নেকির সফরও হয়ে গেল। হ্যাঁ, এর লাগি মাহরম হইল ফোর্স 48 মাইলস। আমরা হানাফি মসলক 48 মাইলসের সফরের ইরাদা যদি করেন কোরআনও ইন থাকি কিচিন থাকি নিজের ঘর থাকি 48 মাইলস, আর আপনার 2 হপ্তার ভিতরা ফিরত আইবার আশা থাকে, তো এইনগুলা মুসাফির। যদি তাই যে জায়গা যারা আইন গিয়া যদি 2 হপ্তাহ থেকে বেশি থাকেন বা নিয়ত করেন যে আমি 2 হপ্তাহ থেকে বেশি থাকবো, সে তো তাইন আর মুসাফির নাই, হনো গিয়া তাইন 4 রাখাত ফরতে হইবা, আর নাইলে 2 রাখাত বুঝছেন না? কিন্তু এটা মানি না যে এবলা হজর সফর বা যে কোনো সফর নামাজ বাদ দিলে ইতা, ফর্দা বসিতা বাদ দিলে ইতা, হায়া শরম বাদ দিলে ইতা। আমরা তো সবসময় ইসলাম দিয়ে চলতাম হইব, দিন ইসলাম ইয়ে চলতাম হইব। ওয়ালাইকুম সালাম। তো তারা কিতা হইবা, ইমাম গজালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কয়রা যে এক বেটি এক মহিলা মানুষ তাইন ও 4 জন রে আল্লাহ ঠান্ডে যখন জাহান্নামে ডালা হইব, তাইন আল্লাহরে কইবা যে ইয়া আল্লাহ, আমার বাপ আসলে আমার গার্জিয়ান, আমার বাইন আসলে আমার গার্জিয়ান, আমার জামাই আসলে আমার আসল গার্জিয়ান, আর আমার ফুয়াইনও আসলে আমার গার্জিয়ান। না তারা মারে কিছুই গাইছে, না জামাইয়ে বউরে কিছুই গাইছেন, না আপনার বাপে ফুরিরে কিছুই গাইছেন, আর আপনার না বাইয়ে বোনরে কিছুই গাইছেন। তে আর আমি জাহান্নামে গিয়া কিতা করতাম, তারারে ফয়লা হারৌকা জাহান্নামো, তারারে বেশ তো মুখাখানে হররা, তারা দায়িত্ব আসিল, তারা রেসপন্সিবিলিটি আসিল, তারার আপনার অথরিটি আসিল, তারা আমার এই কেইটা আসলা, শাসন করতে আসলা, এডুকেশন দিতে আসলা, তরবিয়ত দিতে আসলা, বালা স্কুলও ফাটাইতে আসলা, ইসলামিক স্কুলও ফাটাইতে আসলা, বা ইংলিশ স্কুলও ফাটা কাও তবুও দিন ইসলামের খেয়াল রাখতে আসলা, মসজিদও ফাটাইতে আসলা, মাদ্রাসাত ফাটাইতে আসলা, অথবা কমসে কম ফানজাগানা মসজিদও ফাটাইতে আসলা, যেন মক্তব হয়, শনি রবি ফর হয়। ইটাও কিছু আমার ইয়ে করছেন না, আর খোলাখুলিভাবে আমার ওপেন একেবারে ফ্রিডম দিলাইছেন। এখন তারারে আজাব দোকা। ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি he says that a girl, a woman, a female, a girl will be brought on the day of judgment. Allah Ta'ala will say, go to hell. You've disobeyed me so much, you sinned so much, you've violated the rules of Allah and Rasul so much, and you ignored the Quran and Sunnah so much, and you're a Muslim as well. Go to the fire of hell, get punished, and then we'll decide what happens. Because of you, all this fitna all over the world. The girl, what will the girl say? The female will say, Ya Allah, Atana Sadatana Kubarana. She will say the same verse. She will say, my elders, the 4 elders, the main guardians, the mahrams, without whom she can't travel, without whom she can't go to Hajj, without whom she can't go to Bangladesh, Pakistan, India, Saudi, anywhere, without whom she can't travel over 48 miles more than 2 weeks. Within 2 weeks, if she comes back and more than 2 weeks, then she has to complete the prayers, etc. If we travel, I was just saying in between in Bangla, if we travel, our women, our sisters, our mothers, they forget about Islam on the plane.
They think, oh, namaz padiya kita hartam, namaz, we'll read namaz, salah in Bangladesh, Pakistan, India, or Makkah. We're going to Hajj. Hoso zaira, and namaz forrana. Umrah zaira, and namaz forrana. We'll have a hono utilo, Makkah utilo, and namaz formune. Twin Tower, and namaz formune. The plaino safar haba shomay zaira o ibadatullah ki ma Allah goro zaira ar ino namaz maaf hoy giloni mazkharo namaz maaf hoy giloni desho zakar saudi zaga namaz to forto hoiba ar kisu chesta korle thara de forbar আমরা তো কতবার গেছি কতখানো কোনো অসুবিধা হয় না তারা দেয় ফরবার বুঝছেন তারা যদি দেখে আপনি জেনুইন মানুষ সুন্দরী হয়রা আর আপনি হাসারি নমাজি মানুষ আপনার সেরা ওরা দিকে কথাবার্তা দিকে তারা দিল এমনও গলি যায় এমনও তারা দেয় কোনো প্লেনও তো দেখছি আপনার তেমুমার ইয়ে থাকে ফাত্তর থাকে টাওয়াল উয়েল থাকে আর তারা আপনার আমারে তো তারা ফিসের বাজু যে আপনার একেবারে কিচেনের জায়গা বুঝছেন না তো ও সারা খালি হয়ে যাবে কিন্তু তারা হয়তো যে আমরা খালি করে লিছি তুমি তোমার গিয়ে উজু আজবাজ ফরিয়া ওদের আমরা ডাক দিয়ে ওদের আমরা ইয়ে করে মানে ওলা বুঝছেন না আল্লাহ রাতো হলতা বুঝছে খালি যদি কইন ফারতাম না দিত না এই না সেই না ডরাইরা সরম হররা নাই নি তা তো হইতো না আপনি সাহস ফুটি হাক গাইতে হইবা আল্লাহর নাম লইয়া বলে আমি আমার নামাজ পড়তাম আমি আমার ধর্ম পালন করতাম আমার নামাজের টাইম যার গিয়ে খালি 2 রাকাত আর কিছু নাই এই সময় তার সুন্নতও ভরা লাগতো না নফলও ভরা লাগতো না উই ডোন্ট হ্যাভ টু প্রে সুন্নাহ নফল while we traveling, especially the women folk, and if the time is short and you're facing issues, at least do the 2 rakat first, the traveling salah, 2 rakat of Zuhr, 2 rakat of Asr, 2 rakat of Isha, and obviously Fajr is 2 rakat, Maghrib is 3 rakat. There's no need to pray anything else. If you request them kindly, politely, they do give permission. If you request them politely, kindly, they do give permission. I was saying that I've been to Bangladesh, Pakistan, Saudi so many times, sometimes on my own as well. And whenever I've requested the pilots or the crew or the ladies over there, then they used to their kitchen area right at the back near the toilets, they used to empty all that. They used to say, you go and pray and let us know when you finish, because then you can do wuzu comfortably. If you can't do wuzu there, you can do wuzu in the toilets as well, okay, in the sink. Only 2 rakat you have to pray. So I'm saying that Islam is for 24/7. We are Muslims permanent, not even full-time and part-time, permanent till death. Whether we are traveling, whether we are journeying, whether we are on the seashore, on the boat, on the ship, কোন মুরব্বী কইসলা বলে তারা বলে কইতা আপনার জাহাজের উপরে বোটের উপরে ওয়ালাইকুম সালাম তারা যদি হজ যাইতা আগের জমানাত তারা বলে কইতা ডেগো বুইয়া যায়নি আপনারা খেয়ে কইসলা ডেগো বুইয়া যায়নি তো অত বড় শিপরে তারা ডেগো নাই লিছ তো ওলা কষ্ট করে মানুষ হজ করতাম. They used to say, the elders used to say that the ship, the boat, the ships that used to go for Hajj and used to take big groups and luggage and everything, used to be massive ships and boats. So our elders, they used to call it saucepan. You cook food in the saucepan. So the ship also looks like a big massive saucepan with all these Hajjis inside it. So they used to go through so much trouble and so much striving and struggling and hardship. Now alhamdulillah, Hajj has become so easy, Umrah has become so easy. People go for holiday, honeymoon, whatever, to see the Twin Towers or the Big Ben and the 5-star hotels, etc. However, our niyat and intention should be ibadah, should be Hajj and Umrah. Even if when we go to our own countries, we shouldn't forget that if we are musafir, then we should know the masail of safar, we should know the fiqh of safar and journey, and if our women folk are with us, we have to pray. We have to make sure that we pray. We can't miss our prayers in the journey of Hajj and Umrah, obviously. But unfortunately, many say that we'll pray in Makkah and Medina. We don't have to pray on the plane. Who said you don't have to pray on the plane? You're going to a journey of worship, journey of ibadah. You're going to a holy journey. You're going to a special journey, Hajj and Umrah, etc. And you've made a decision that you're not going to pray on the plane. If we make that if we show a bit of braveness and encouragement and have a bit of willpower and we fear Allah subhanahu wa ta'ala, that we have to pray anyway, wherever we are, whoever we are. We can't miss our prayer. Whether we are in our college, in our university, traveling to abroad, studying abroad or going Hajj and Umrah, whoever we are, wherever we are, if we are musafir according to Sharia, then Allah has made it easy for us. Allah is so merciful that 4 rakat becomes 2 rakats. Even for the women folk, 4 rakat becomes 2 rakats for everyone in every mazhab. So sisters and women and mothers have no excuse. Now I was saying, Imam Ghazali rahmatullahi says that one lady will have this privilege and power on the day of judgment, that she will speak up. She will say, my father taught me nothing, my brother taught me nothing, my son taught me nothing, my husband taught me nothing. They were my guardian, they were my mahram.
They're supposed to take care of me. If I can't work or earn, daily living or bread or whatever, or if I can't travel, or if I can't get something done, shopping or whatever, then they're responsible. Allah has made them responsible. Allah has not made women responsible for these things. Allah is so merciful on the women. Surah An-Nisa has been revealed in the Holy Quran. There is no surah called Surah Rijal. Betaitin surah na Qur'ano. Kintu betintor surah ase Qur'ano, Surah An-Nisa. This is a sign of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala knows the weaknesses of women folk. And He wants them to go to Jannah in the first instance. So He has given them rules and regulations and guidelines and tips in Surah An-Nisa. In the whole Quran, entire Quran, there is a surah called Surah An-Nisa, the chapter of women. Why? Because An-Nisa wa habailu shaitan. Because they can become like Aisha and Khadija and Fatima radiallahu anhunna ajma'in, Rabia, Basriya, etc., etc. The famous heroic women, the famous women in history, mashallah. Or they can become so worse and so bad and so evil that there is no other woman more evil than them. They can become worse than shaitan. They can become worse than Dajjal. They can become worse than anything and anyone. What can't women do? MashaAllah, Allah Ta'ala has given them every capability. Allah betintura kholta disoy. They can run countries. They can run the world. They can run their house. They can run shopping centers. They can run families. If there's a big dawah invitation, especially our women folk, Asian women folk, they themselves can, prepare, wedding food and all these guests and entertain them and cater them and serve them and everything, mashallah. Allah Ta'ala has given them this strength and tawfiq and ability. We should help them as well. We should assist them as well. This is sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam never told Aisha to do anything. He done everything. But obviously the women folk, they done what they had to do as well. So this is how a marriage life and a family life and a social life bonds together, and unity and brotherhood comes up, to the open. And this is how disunity is removed, and this is how all the tensions are removed as well. So Imam Ghazali rahmatullahi alayhi, he says that this girl, this female will say that, oh Allah, punish me or not punish me, I am faulty, I am sinful. Obviously, without the mercy of Allah, I can't go to Jannah, I can't be forgiven, I can't do nothing, But who is faulty? Who made me go astray? Then she will say, Rabbana ta'ana sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Oh Allah, my elders, my politicians, my leaders, my teachers, my preachers, my parents, my brothers, my husbands and my sons, they were the elders of the community and society. They were my mahram and responsible people. They were in charge, and they should have been taking care, of my daily bread and duties and responsibilities, work, job, life, day and evening and everything. Because I have been, as a woman, I have been created for the home. I have been created for the family. I have been created for the tarbiyah and the education of my children and their future. If one sister and one woman comes on the right path, then she can bring a whole nation onto the right path and take a whole qawm and nation and tribe and country and generation to Jannah. But if one woman, one sister, one mother, one lady, one female, one little girl, is on the wrong path or goes astray or is led astray, because of society, peer pressure, parents, elders, etc., then what will happen? فَأَضَلُّونَ سَبِيلًا فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. She will go astray, she will lead the whole qawm, the whole generation, tribe after tribe astray as well. So she will say, oh Allah, send me to Jahannam or not send me to Jahannam, that's up to you. But do me a favor. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. She and those type of people, they will say that, oh Allah, give these elders and parents and brothers and mahrams and the leaders of the communities and all these politicians, give them double punishment. ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. Give them double, triple punishment, because they are more responsible. They should have taught me. They should have given me tarbiyah. They should have educated me. They should have explained to me. They should have convinced me. They should have sent me to Islamic schools and madrasas and masjid. They should have given me those YouTube, talks and everything of all these rightly guided scholars and speeches all over the world, all over the globe, all over the internet. But no, they let me go without hijab. They let me go without niqab. They let me go without clothes. They let me go without haya and modesty. They let me go freely into the college environment and university environment. And then I chose my own boy and girl. And then comes the mother, parents, then they wake up.
when the girl runs away and when the boy runs away, then the parents wake up from God knows where and they come to Imam Sahib, please make dua quickly, please come to my house quickly, please do this, please do that. By what happened? Okay, they say, our girl has run away, our boy has run away, they've gone with a white girl or a white boy, or a black girl or a black boy. But you have caused all this to happen. They will go with whoever they want to go. In this country, especially after the age of 18 and 16, you can't do nothing at all. That's why our time limit in this country is very short. Till the age of 16, we have to teach them as much as we can. We have to train them as much as we can. Because after that, they become old. Even in this mosque, the elders know that even I have difficulty controlling the elderly kids. Because their hormones, their genes, their understanding, everything is going through a transformation system. They're going through a change. They're becoming adults, early adults. They've already become baligh. Namaz is farz on them. Girl or boy, man or woman, male or female, the namaz is farz on them, fasting is farz on them. And yes, if they are 20 years old, they're not young, my brothers and sisters. I always say this in every other Jum'ah, that they're 20-year-old, 16-year-old, and the mother is feeding them, oh, this is my kid, he doesn't know nothing, he's my puttar, he's my beloved son and daughter, he's still young, he's still small, he doesn't know how to eat, he doesn't even know how to put rice in his mouth, so I have to feed him, he's still not mature, he doesn't know what marriage is. And the other hadith a few weeks earlier, Prophet ﷺ said, Ya ma'ashar al-shabab, that all youngsters marry as early as possible. If you are able to marry, then get married as young as possible, as early as possible. If you can't, then fast, because fasting will keep you in control. And what will marriage do? Especially in this day and age, marriage will save you from all the sins of fornication, adultery, the eyes and the heart, and your whole life will be proper. Otherwise, these youngsters will fall into such a trap. They are already in a trap. England is Jahannam anyway. And 2018 is super Jahannam. As soon as you go out of the masjid, all the billboards full of sin. All the signposts full of sin. All the TV screen and in our pockets, mobile screen. My Sheikh Mawlana Abdullatif Choudhury in Leicester, he used to say that in the olden days, we used to leave the world behind and come into the mosque. That was possible. Agar Zumanat, Amar Sheikh Sabe Khoin se Agar Zumanat, আমরা দুনিয়ারে ফিসে তুই মসজিদে আইতাম এটা পসিবল আছিল বেশি people used to bring newspapers and things like this. Even then, majority never used to understand that Jum'ah time is special time. Newspaper, it should be away somewhere else or at home. But now we bring the dunya with us in our pockets. The mobile has the whole world. How can you leave the dunya behind you? You need the phone. Suddenly you're going to get a call from the work or a taxi rank or wife or children or school or something. You need a missed call or something, or you need to put it on silent or vibrant or whatever. But the world is with you. All the good and bad, all the heaven and hell is with you in the pocket. And sometimes there's 2-3 phones, even children. MashaAllah. They know everything before. I tell people that, we never understood marriage even by the age of, forget marriage, we never understood the world, until the age of 25, long after madrasa. Then we became hushiyar. And now, the children, even before the age of 20, by the age of 15 and 16, and even before that, they understand everything. They understand what goes in our rooms, our house, our conversations, our privacy. They understand everything and they know everything. That's why they try to do everything as well before their time. That's why marriage is the solution. That's why, my brothers, Imam Ghazali rahmatullah alayhi, he has brought this hadith, even though this hadith has been disputed, whether how authentic it is. This hadith, he has brought this incident or hadith or a saying of a Sahabi or whatever it is, that a girl will take these 4 mahrams to hell. And she will say, and all these kind of politicians and leaders and authorities who led people astray, they will say, آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, Oh Allah, give them double punishment, وَلَعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, and curse them a great cursing, because they made us go astray. There was one student from India a long time ago. He was sent for computer studies or something in Cambridge University or Oxford University, one of the big universities. And mashallah, he qualified, he graduated, he was a very bright student and he became a very good graduate as well. He passed with the highest of numbers and positions, and he was very proud and happy, and his parents were very proud and happy that we sent our child, all the way to UK, Cambridge and Oxford, and he's graduate and everything. He came back and parents were really happy, and after a few days he went to doctors and he was diagnosed with cancer. He was diagnosed with cancer. So he was very worried, very upset, and the parents were upset as well.
that, I spend so much money on my children. Oto fasha Rasulullah amar faru fre graduate we lagi. Khoto khushir bishoy tar bhabishya asiliya the future. He even could have used it for Islam as well. But listen to what happens. How much Islam he had. He was on his deathbed eventually because the cancer go all over the place. Allah Ta'ala forgive all of us. Al-Mubarak radio presenter, those who listen to Al-Mubarak radio, he passed away because of cancer as well. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah Ta'ala grant him Jannah. And the charity work is continued, mashallah. So this person, he was on his deathbed with cancer. And he was dying with cancer. And the father was very worried, the mothers were very worried. And they got him Maulvi Sahib to do kalma and tawbah and this and that. But he was not reading kalma and tawbah at all. Beta kalma tawbah kichu forenna. And they cried for him, they made dua for him, they sort of convinced, they sort of, forced him, not forced, like, they told him that read kalma, say this before you die. You're on your last bed, last breath, on the deathbed, and you can become shaheed and whatnot. Suddenly his eyes opened from unconsciousness for a little bit. That's what happens when you die. Just before the heart goes, just before you're completely dead and flat on the floor, Allah Ta'ala give us good ending, Ameen. Save us from bad ending. Ameen. He said to his father, "Oh my father," he was very angry, his eyes were red. He said, "Oh my father, I can see the fire of hell in front of me, and you are my enemy. What have you done all this life? Otodin afte kita orsoin, kita ekai soin amare. Ami jahannam dekhtam farra magun dakh dakhi khorer afna amar shamne. And I am going to the fire of hell. I can see my destination. Na'udhu billahi min dhalik. What have you taught me? Why did you send me to England to study in Cambridge and Oxford? Why did you give me this graduation for? And even if you did give me this graduation, there's nothing wrong with graduation. But where was my deen? Where was my Islam? Where was my Quran and Sunnah? Where was my Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam? Where was my haya and modesty and chastity? Where was my adab and akhlaq and tarbiyah? Where were these things? Who was responsible for these things? I thought you are my best friend as a father. But today I understand, after seeing the angel of death angry with me, and after seeing Allah angry with me, and after seeing Rasul angry with me, and after seeing the fire of Jahannam and hell waiting for me very eagerly, now I understand that you are my enemy. You are my biggest enemy, much more bigger and greater enemy than shaitan and Dajjal and Nafs. You led me astray. You are responsible. And now I am going with that kalama straight into the fire of hell. And he left the world like this, in this condition. So my dear respected elders and brothers, this graduation and this worldly life and all these kind of qualifications and money and gold and silver and richness and this business and that business and this option and that option, this is nothing. It's all illusion. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. This is just illusion and doka and and deceit and nothing else. Yes, we can become graduates. We have pious people, Namazi people, Tablighi people with amama, turban, jubba, becoming doctors and barristers and scientists, mashallah. You don't need to wear amama. I'm just saying that this does exist. It's not impossible, And they become a means of dawah for the other people in the college and universities. And whatever happens, like I said in the plane, if you try, you can pray. They'll never say no. Likewise, in our college and universities, Jum'ah, Namaz, whatever, Zohar, Asr, Maghrib, Isha, we shouldn't do qaza. We have to pray. And in many schools, mashallah, up and down the country, because I've done Jum'ah in school and colleges and prisons as well. They do ta'lim from the hadith book as well. They let you do this. They understand who's a proper Muslim and who's not. They're not dumb. They're not stupid. They know who is sincere and who's not. They know what is Islam and what is not. We can't fool them. They know more than us. They do PhD on Quran and Sunnah back in the colleges and universities. They do doctorate and all this stuff. They know Bukhari by heart better than us. They know Quran by heart better than us. But the only thing they do not have is Iman. If they have Iman, they'll just be like very close to the Sahaba. They'll conquer the whole world with Islam. Because they have no Iman, yet they are conquering the world with kufr and shirk and behayai and all this sin. That's why, my brothers, Islam comes first. Remember this. Whether you're in Bangladesh, Pakistan, India or England, Islam comes first, Allah Rasul comes first, our deen and Iman comes first, Muslim Madrasa comes first, Salah Roza comes first. Everything is second in nature. If we keep this in mind, Allah Ta'ala will help us in our studies as well. Allah Ta'ala will help us in our dunyawi work as well. Allah Ta'ala will help us in our family life as well. And if we don't bother about Allah, He will not bother about us. And He'll give us dunya as much as it is written, that's it, according to our taqdeer and destiny. And in akhirah will be khasirat dunya wal akhirah, will be a loser in the world and in both worlds. May Allah subhanahu wa ta'ala save us.